Okay, so let's start. Let's start the discussion. So first, let me introduce about myself. Okay. So myself, Atik. I have given 6 mains in the 2 interviews. Uh, so uh, been teaching since 2018. Okay. So currently I'm mentor at 4MIS Hyderabad. Okay. Currently I'm mentor at 4MIS Hyderabad. So I'm into this mentorship since 2018. So you don't have to worry about me. Okay. So previously, I have a student like Deepti Chauhan who has cleared UPSC exam. She's a IPS of 2022 batch. 2022. Yeah, I guess 2022. This is 2024. She has written again. 2023 she didn't. Okay, yeah, she has written the exam again. So she's a IPS 2022 batch, and yeah, I have APPSC students like Sai Pratyusha, Shashank. These are my students who have cleared the exam during the 2020. So this thing you can see in my Telegram channel in the post I have pinned in my UPSC group. Okay. So this is briefly about me. For me, these things does not matter much. What matters more is, and what matters more to you also is what I'm going to deliver to you in this batch, right? So these things are just for your satisfaction, just to tell you that I'm authentic. You need not worry. I have that quality just for your kind of mental confidence, mental satisfaction. My strength is like I am more student friendly. I am more approachable. So I will be approachable on Telegram. Most of you guys might have texted me by now. So I'm easily accessible. So simply you can easily reach out to me, you guys, on Telegram at Datik991. And if any guys have any doubts also, I will be approachable on call. So these are certain good things you generally tend to hear about me. So in any program which I take, either I will evaluate, the content will be prepared by me or monitored by me. Either I will evaluate, or there is one more mentor. She's Capricorn. Okay. She has also given multiple mains and state PSC interviews. Okay, not from our state AB or TSPSC. She's from different thing. She has given UPSC mains, and she's the one who evaluates majority of the answers, and along with me. Or if anything more required, the other person, any person who has been selected in the APPSC group one, will be evaluating your answers. So this makes our evaluation apart. These things will make us differentiate us from the others, where generally students will evaluate and they do not know the standards of the evaluation. Okay, so this is just a brief introduction about me or the programs so far I have launched or taken up by me. So now coming to this session, what I will be discussing in the session is, in the first part of the session, I will be discussing strategy for the APPSC. And the second part, I will be discussing about my mentorship plan, how it will be running. Okay. In this also, I will also discuss some of the students have doubts. Is there any difference between the APPSC evaluation pattern and the UPSC evaluation pattern? Is there any subjectivity? These kind of questions students generally carry in their mind. Okay, so I will be answering all those things. So now first, coming to the first important paper, that is the essay paper. Okay, let me talk about the essay paper. What should be the strategy for the essay paper? Do I need any
separate preparation for the essay. If you see the UPSC essays, you don't need separate preparation. No need of separate preparation for the UPSC essays. In the APPSC, also usually in the APPSC or TSPSC, TGPSC, there has to be no need of separate preparation if your general studies is good. If you have gone through this recent Telangana Group 1 essay paper as well as the APPSC previous essay papers, most of the essays that are asked from the general studies topics or they are asked from the current affair topics. Being a UPSC aspirant or the civil service aspirant or any state exam aspirant, you are supposed to be good with the general studies content and the current affairs. But if you are the one who is generally preparing for the state exams like TSPSC, APPSC, and you are not very much into the preparation, you have just recently started the preparation, then in such cases, you can make a list of 50 to 60 topics, not questions. Let me tell you, the students make mistake here. They prepare question and answer format. You are not going to get the marks. You have to prepare 50 to 60 topics like judicial review, judicial activism. Okay, now what are the things that are in the news? One nation, one election, electoral fundings. Electoral fundings are in the news. Okay, climate change, global warming, climate change, global warming. Now, global warming is in the news. BRICS is in the news because this is a group 1. They are also asking about the IR related topics. BRICS in the news, SCO in the news, Beamstick in the news. These groupings are in the news. Okay. And India and USA relations, India and this what is this China, these are in the news. You don't have to go a lot of into the IR, only those important aspects, international relations aspects that are in the news you will do. In the same way in the domestic issues, you have to differentiate like topics of economy, topics of the polity, topics of governance, topics of the society, social issues, geography, and environment. So from these, the most things that are being repeatedly coming in the news. Like this, you have to differentiate some 50 or 60, prepare them well as a topic, not as a question and answer format. If you prepare as a question and answer format, you are not going to get the marks. So you will prepare them as a kind of content. If I ask you the judicial review, judicial activism, anyway, you will prepare for the GS2 governance, right? Okay, that's way you will also cover for the essay. The same way, water issues, air pollution, land pollution. Okay, these things you will also study in your geography. You have the topics of soil pollution, this solid waste management. Okay, in the same way, if you see in the economy, they have asked about the central bank digital currency. They have asked about this thing. Even this year also they can ask again, that will be in the news. In the same way, they can ask you about the GST, they can ask. Okay, because that is happening in the most importantly happening going around in the news, both in the GS2 as well as the GS3. They can ask you about the cooperative federalism, interstate river water disputes. They can ask because that is a dispute that always happens between Andhra Pradesh and the Telangana, right? So these are the things like this. We have to identify all the things. Like they can ask you about the Polavaram, they can ask you about the Amaravati as a capital as a whole. All these things can be asked. You have to prepare those things as a topics. First, our strategy is to prepare the GS, and then whatever the topics that are not covered in the GS, you have to focus them and prepare in a essay format topic. Those have been left out by you in the GS. Okay, so this should be your strategy. Okay, then coming to the topic of the science and technology and environment is one important paper, and it is not at all the difficult paper. In the UPSC, 2 or 3 questions will be asked from the mains. So the preparation is not required in a very depth manner. But here you have to study in a properly comprehensive manner. You should have content on your tips. If I ask applications of the biotechnology in the health sector, if I ask you role of the stem cells in the cancer thing, or CRISPR-Cas9 technology, if I ask you the significance of the biofuels, biofertilizers, national biofuel policy, you should have those things on those things on your fingertips. You should have what is this meeting summary?
you should have all these topics that are being given on your tips. Okay, you should have the content with you. But if you see the APPSC last year question, they can, even the UPSC, TSPSC also, they are asking the applied concepts. Few years back, they used to ask direct questions. Biofuels, significant challenges. Okay, you have to memorize, you have to just mug it up the content, and you have to vomit there. Now it is not going to help you. Now you have to understand the content. You should have the conceptual clarity. Having the conceptual clarity for the mains is not difficult. For the prelims, it is more difficult than the mains. For the mains, you should have the broader understanding. Now DNA regulation bills is in the news. Various schemes have been introduced by the government. Various recently many schemes are coming. Okay, fourth industrial revolution is also in the news. AI is in the news. Supercomputers, we are working on the supercomputers. So all these things can be asked. Various things, the privatizations of the space sector, and the various new launching vehicles, okay, that are being taken up by the ISRO, and also different types of the fuels that are being used, not just the PSLV and the GSLV, SSLV, small scale launch vehicles, reusable launch vehicles, Gaganyaan, Chandrayaan, they are planning to come up with the Chandrayaan next mission also. Right. So we have Chandrayaan 1, we have sent Chandrayaan 2, but it did not got successful. Then we have sent another mission. Okay, now we are planning for another one more mission. So they can ask all those things. All those things are very important. So you have to prepare in a dedicated manner properly some 20 to 30 days for the science and technology and the environment paper. Okay, the environment topics have relevance. See here, the nuclear policies. It is not difficult. Let me tell you, some people are having little bit, are just little bit scared about this science and technology. అసలు భయపడొద్దండి. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మనం ఏమి రీసెర్చ్ చేసి అలా చదవం. జస్ట్ 10th క్లాస్ లెవెల్ అండ్ ఇంటర్ ఒక లేమన్ లాంగ్వేజ్ లో మనం చదువుకోవాలి. జస్ట్ ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ మనకు కావాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ డిఫికల్ట్ థింగ్. ఓకే, చాలా ఈజీ థింగ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. అన్ని పేపర్స్ లోకి యాక్చువల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజీ పేపర్. ఇఫ్ యూ హావ్ సీన్ ద టాపర్ స్కోర్స్ ఆల్సో, దే హావ్ స్కోర్డ్ వెల్ ఇన్ ద సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఓకే, ఇంకా ఎన్వైర్మెంట్ ఇవన్నీ చాలా థింగ్స్ నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లోనే ఇవన్నీ పెట్టున్నాయి. ఓకే, ఇవన్నీ వెరీ వెరీ ఈజీ థింగ్స్. ఏపీలో పెద్దగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏం చేసామండి, అంతగా ఏం లేదు. సో ఇట్స్ నాట్ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్ ఫర్ అస్ టు లర్న్. కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఇనిషియేటివ్స్ ఉన్నాయి, అవి మనము చూసుకుంటాం అనమాట. అంతే. ఆ తర్వాత దిస్ ఈస్ ద లిటిల్ బిట్ ఛాలెంజింగ్ పార్ట్. మనము డిజాస్టర్స్ ని చదవాలి, గ్రీన్ రెవల్యూషన్, ఇవన్నీ ఫ్యూయల్స్, ఎనర్జీ సిస్టమ్స్, ఇవన్నీ we have to study those energy systems and all those things. Environment, the syllabus is a little bit wider compared to the UPSC here, because entire one paper is on the environment and science and technology, right? But let me tell you, all these topics are very easy topics. ఇవేమి difficult topics కాదండి. చాలా చిన్న ఈజీ టాపిక్స్ ఇవి. ఓకే, మీరు కనుక ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్ ఫార్మాట్ లో ఉండాలి. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ లేకపోయినా ఇప్పుడు మాత్రం యూ హ్యావ్ టు ఫోర్స్ అండ్ పుష్ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఇన్ కేస్ మీరు ప్రిపరేషన్ లో ఉంటే ఇవన్నీ చిన్న ఈజీ సింపుల్ టాపిక్స్ ఈజీలీ మనం కవర్ చేసేయచ్చు కదా అని మీకు అనిపించేస్తుంది. ఓకే, బికాస్ ఏముంది, ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ మీరు ఆల్రెడీ చదువుంటే కనుక రీసెంట్లీ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ లో అమెండ్మెంట్స్ వచ్చాయి, వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ లో అమెండ్మెంట్స్ వచ్చాయి, బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ లో అమెండ్మెంట్స్ వచ్చాయి, అండ్ రీసెంట్లీ ఒక సిఓపి మీటింగ్ రిగార్డింగ్ బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ జరిగింది. కున్మింగ్ డిక్లరేషన్ తర్వాత ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి అవన్నీ. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ మై టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ, ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ లాట్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్ దేర్. ఇవన్నీ మీ ఆన్సర్ కంటెంట్ ని ఎన్రిచ్ చేయడానికి పనికొస్తుంది. నౌ హౌ షుడ్ ఐ ప్రిపేర్? ఓకే, ఇవన్నీ చదవాలి మనం ఎన్వైర్మెంట్ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే, ఇప్పుడు నా షెడ్యూల్లో November 11th నుంచి తీసుకొని ఆల్మోస్ట్ 1 month ఇచ్చేసానండి నేను ఈ పేపర్కి. మిగతా ఇన్స్టిట్యూషన్ షెడ్యూల్స్ అన్ని 60, 70, 80 డేస్లో ఉంటుంది, కానీ నా షెడ్యూల్ 4 months ఉంది. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ స్లో, ప్రాపర్లీ కంప్లీట్ చేసేసుకుంటాము. సో ఒక 1 month షెడ్యూల్లో. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చదవాలి? సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఎన్వైర్మెంట్, యూ టేక్ అప్ ఎనీ వన్ మెటీరియల్. ఓకే, జనరల్లీ మార్కెట్లో రవి అగ్రహారి ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకేముంటాయి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి? ఎనీథింగ్ వాజిరామో, విజన్ ఐఎస్ఓ, ఆర్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ పిక్ ఇట్ అప్. సేమ్ వే ఇన్ ద ఎన్వైర్మెంట్లో పిఎంఎఫ్ ఐఎస్ఓ కానీ, వైశాలి ఆనంద్ కానీ, శంకర్ ఐఎస్ కానీ, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ పిక్ అప్. ఆర్ నేను కూడా మెటీరియల్స్ తయారు చేశాను సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఏ మాత్రం వాటికి తక్కువ ఉండవు. నా మెటీరియల్స్ చూస్తే దే ఆర్ రియలీ వెరీ క్రిస్ప్, అండ్ ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ అ మేనర్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, relevant for the both UPSC and APPSC. So I have made up the materials both for the science and technology and the environment in a relevant manner. Okay, things that are important for us. Okay, so మనకి అది నా టెస్ట్ సిరీస్ కావచ్చు, వేరే వాళ్ళ టెస్ట్ సిరీస్ కావచ్చు, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి ఏంటంటే, డు నాట్ మేక్ టెస్ట్ సిరీస్ యువర్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. ఆల్వేస్ స్టూడెంట్స్ రిమెంబర్, టెస్ట్ సిరీస్ మీ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఉండకూడదు.
అంటే స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు అంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే క్వెషన్స్ వస్తాయి, ఎక్కువగా వస్తాయో వాటి రెండింటిని కలెక్ట్ చేసుకొని చదువుకుంటుంటారు. ఎందుకు అలా చేయాలి? మీరు ఒక మంచి బుక్ తీసుకొని కాన్సెప్ట్స్‌ని క్లారిటీ చేసుకొని క్వెషన్స్‌ని ప్రాక్టీస్‌కి యూజ్ చేయండి. యూ యూజ్ ద క్వెషన్స్ టు బ్రెయిన్ స్టార్మ్. యూ డు నాట్ యూజ్ ద క్వెషన్ ఫర్ ద కంటెంట్ పర్పస్. కంటెంట్ ఆల్రెడీ మార్కెట్‌లో ఇంతకుముందు కొన్నేళ్ల ముందు మేము ప్రిపరేషన్ యూపీఎస్సీలో ఉన్నప్పుడు అలా చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు మార్కెట్‌లో మంచి మంచి మెటీరియల్స్, సాలిడ్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి. యూ డోంట్ హావ్ టు డూ దట్. టెస్ట్ సిరీస్ పేపర్స్‌ని కలెక్ట్ చేసుకొని మనం అందులో నుంచి క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్‌లో మెటీరియల్ చేసుకుంటే అలా ఎప్పుడు చేయదు. ఇప్పుడు సాయిల్ ఎరోజన్ మీద నేను కంటెంట్ యాక్చువల్ సాయిల్ ఎరోజన్ మెజర్స్ ఏంటి? 2 పేజీలే ఉంటాయి. కానీ దాన్ని నేను 4, 5 క్వెషన్స్ తిప్పి తిప్పి అడగొచ్చు. మీరు అనవసరంగా అన్నెసెసరీ కంటెంట్‌ని బై హార్ట్ చేస్తా వెళ్తారు. సో దట్ విల్ డిలే యువర్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ఇట్ విల్ మేక్ యువర్ ప్రిపరేషన్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో ఆల్వేస్ నేను ప్రతి బ్యాచ్‌లోనూ ఇది చెప్తాను. మళ్ళీ చెప్తున్నాను. సో ఆల్వేస్ హ్యావ్ ప్రాపర్ వన్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. అది నా బుక్ కావచ్చు, వేరే ఎవరైనా బుక్ కావచ్చు. దాన్ని చదివి నా క్వెషన్స్ కానివ్వండి, వేరే వాళ్ళ క్వెషన్స్ కానివ్వండి, యూ యూజ్ ఇట్ టు బ్రెయిన్ స్టార్మ్ అండ్ యూజ్ ఇట్ టు రైట్ ఇన్ ద ప్రాపర్ క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్. క్వెషన్ టెస్ట్ సిరీస్ అన్నది మీకు అది అలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ద సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పేపర్. దెన్ ఎకానమీ. ఎకానమీలో వచ్చేసి ఇక్కడ ఎకానమీ కూడా కొద్దిగా బ్రాడ్ ఉంటుంది మనకి. ఈవెన్ అగైన్ ఎకానమీ కూడా నా మెటీరియల్ మీరు చూసుకుంటే ఇట్ కవర్స్ ఆల్ దీస్ టాపిక్స్ విచ్ ఆర్ రెలవెంట్ ఫర్ దోస్ థింగ్స్. సో ఐ హావ్ కవర్డ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఇక్కడ మనకి చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏపీపీఎస్సీ ఎకానమీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక ఛాలెంజింగ్ థింగ్. ఐ హావ్ మేడ్ ప్రీవియస్లీ ఏపీపీఎస్సీ ఎకానమీ కూడా చేశాను. బట్ ఆ స్కీమ్స్ అవన్నీ వైఎస్ జగన్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు స్కీమ్స్. ఇప్పుడు మనము చేసేది ఏం లేదు. వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద బడ్జెట్ అండ్ ద సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే. అది వచ్చిన తర్వాత దాన్ని అప్డేట్ చేయాల్సిందే. ఓకే. బికాస్ స్కీమ్స్ అవన్నీ మారుతాయి. ఇప్పుడు నా మెటీరియల్‌ని నా ఎకానమీ ప్రీవియస్ థింగ్‌ని ఇప్పుడు నేను సెల్ కూడా చేయట్లేదు. ఎందుకంటే ఎందుకు స్టూడెంట్స్ అన్నెసెసరీ వి హావ్ టు బై హార్ట్ ఓల్డ్ స్కీమ్స్. సో దీన్ని మనము బడ్జెట్ అండ్ ఏపీ రిలేటెడ్ పార్ట్, బడ్జెట్ అండ్ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఏపీ రిలేటెడ్ ఎకానమీ. వాడికి కొన్ని పాలిసీస్, కొన్ని థింగ్స్ వస్తున్నాయి. ఓవరాల్‌గా కొన్ని క్వెషన్స్ మనం నేర్చుకుంటాము. దాంట్లో తర్వాత వేరే స్కీమ్స్‌తో మనం దాన్ని అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే. సో దిస్ పార్ట్ బడ్జెట్ అండ్ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే కూడా నేను తర్వాత ఒక కన్సైజ్ మెటీరియల్‌గా మనం ఎవరైతే టెస్ట్ సిరీస్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి నేనది ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే. సో యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ దిస్ సెక్షన్. ఓకే. మన దట్ దట్ పార్ట్ ఐ విల్ టేక్ కేర్. ఇవన్నీ ఈజీ ఉంటాయండి. ఏముండదు బడ్జెట్ మనకి థింగ్. సో మన బడ్జెట్‌లో కొన్ని ఒక 5, 6 థింగ్స్ చూడాలి. క్యాపిటల్ ఎక్స్‌పెండిచర్‌కి ఎంత వస్తుంది? రెవెన్యూ ఎక్స్‌పెండిచర్ ఎంత ఉంది? ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ ఎంత ఉంది? ఓవరాల్ డెట్ ఎంత ఉంది? ఎక్కడ మనం ఖర్చు చేస్తున్నాం? సోషల్ ఎక్స్‌పెండిచర్ ప్రిలిమ్స్‌లో లాగా లేకపోతే గ్రూప్ 2లో లాగా మనం బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకా గ్రూప్ 2లో కష్టం. మనీ ఎంత పెట్టారు? బీసీకి ఎంత పెట్టారు? ఉమెన్ వెల్‌ఫేర్‌కి ఎంత పెట్టారు? చిల్డ్రన్‌కి ఎంత పెట్టారు? క్యాపిటల్‌కి ఎంత పెట్టారు? బై హార్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ అంత అవసరం లా. ఎక్కువగా దేనికి పెట్టారు? ఓవరాల్ బడ్జెట్ తీసుకొచ్చేసి వెళ్ళి మహా అయితే 3,00,000 కోట్ల దాకా ఉంటుంది. 2,60,000 క్రోర్సో, 2,90,000 క్రోర్సో, 3,00,000 క్రోర్స్ దాకా ఉంటుంది. ఓకే. దాంట్లో ఒక ఒక 3, 4 లక్షల కోట్ల అప్పు ఉంటుంది. అలా జస్ట్ బ్రాడ్‌గా మనం తీసుకోవాలి. క్యాపిటల్ ఎక్స్‌పెండిచర్ ఒక 10% ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ పారామీటర్స్ మీద మనకు క్లారిటీ వచ్చేస్తే చాలా సింపుల్. సోషియో ఎకనామిక్ సర్వేలో కూడా మనం పేజ్ టు పేజ్ బై హార్ట్ చేయమండి. వి విల్ ఓన్లీ నో బ్రాడర్ థింగ్స్. గవర్నమెంట్ యొక్క ఫోకస్ దేని మీద ఉంది? స్కీమ్స్. దాంట్లో నుంచి స్కీమ్స్ పికప్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నేను రాష్ట్రం ఏబీపీఎస్సీ మెటీరియల్ నాది చూస్తే నేను మొత్తం సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే నుంచే తీశాను. బడ్జెట్ నుంచే తీశాను. అండ్ కొన్ని గవర్నమెంట్ వెబ్‌సైట్స్‌కి వెళ్లి అందులో ఉన్న స్కీమ్స్‌ని తీసుకొచ్చి ఒక చోట కన్సాలిడేట్ చేసి పెట్టాను నేను అంతే. కొత్తగా నేనేమి చేయలేదు. ఇప్పుడు కూడా అదే చేస్తాను. బట్ లెట్ ద బడ్జెట్ అండ్ సర్వే. ఓకే. దట్ ఈస్ ఫర్ ద ఎకానమీ. అండ్ ఇండియన్‌కైతే యూ కెన్ రిఫర్ మై బుక్ ఆర్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. మెటీరియల్‌కి అసలిప్పుడు లోటు లేదండి. ఒక మంచి మెటీరియల్ మీరు ఫాలో చేస్తే చాలు. లోకల్ మెటీరియల్స్ అంటిల్ అన్లెస్ యూ ట్రస్ట్ డు నాట్ ఫాలో. అంటే లోకల్ మెటీరియల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ మన తెలుగు స్టేట్స్ వాళ్ళు ఎవరన్నా ఏదైనా ఇన్‌స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తే సమ్మరీస్ అని చెప్పి ఆహ్, మీకు నిజంగా ట్రస్ట్ ఉంటే తప్పితే ఫాలో చేయొద్దు. నేనైతే సజెస్ట్ చేయను. బికాస్ ఐ నో వాట్ హ్యాపెన్స్ దేర్. ఓకే. సో మీరు ట్రస్ట్ చేస్తే ఆ ఇన్‌స్టిట్యూషన్ లేదు సార్ నాకు తెలుసు. ఐ ట్రస్ట్ దెమ్ అంటే దెన్ యూ కెన్ ఫాలో. ఓకే. బేసికల్లీ లేదు జనరల్లీ ఇలా అయితే అంటిల్ అన్లెస్ సంథింగ్ మార్కెట్‌లో మీకు మంచిగా వినపడి మీకు మీరు ట్రస్ట్ చేసి నమ్మేవాళ్ళు ఎవరన్నా ఇది ఫాలో చేయండి ఇది బాగుంది అంటే యూ కెన్ గో అహెడ్ విత్ దట్. ఈ టాపిక్స్ అన్ని మనకి ప్రాపర్‌లీ కవర్ కావాలి. అండ్ ఇవన్నీ టాపిక్స్ కూడా మనం ఇండివిడ్యువల్‌గా నిర్ణయించాలి. ఇప్పుడు లోన్స్ అండ్ గ్రాంట్స్ దాని మీద మెయిన్ క్వెషన్ రాదు. ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక ఐడియా ఉండాలి మనకి. మనకి ఇండియాకి ఎలాంటి సినారియో ఉంది? మనకి ఎన్ని అప్పులున్నాయి? ఇంకా లోపలగా మనకి ఎన్ని లోన్స్ తీసుకొనున్నాం? బయట నుంచి ఎన్ని తీసుకొనున్నాం? జస్ట్ ఒక ఐడియా ఉండాలి మనకి. సో, బికాస్ ఇప్పుడు మీ ఇంటిని మీరు హ్యాండిల్ చేస్తున్నప్పుడు మీ ఫైనాన్షియల్ సినారియో గురించి మీకు ఐడియా ఉండాలి గదా!
సో దట్ వే వీ షుడ్ హ్యావ్ ద క్లారిటీ. ఇది కూడా చెప్తున్నాను, ఎకానమీ కూడా ఇట్స్ నాట్ ఏ డిఫికల్ట్ థింగ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంటూ ద ప్రిపరేషన్. అవే టాపిక్స్ ఇక్కడ జస్ట్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి. సో ఇవి కూడా ఏమీ డిఫికల్ట్ కాదు. ఓకే, యూ గైస్ కెన్ రియలీ డూ వెల్. ఓకే, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఈజీ పేపర్ వచ్చేసి ఎన్వైర్న్మెంటే. వీళ్ళు ఊరికే సరదాగా స్టూడెంట్స్ భయపెట్టడానికి లా అని పెట్టారు, కానీ ఇక్కడ చాలా చిన్న చిన్న సింపుల్ టాపిక్స్. హైరార్కీ ఆఫ్ ద సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ కోడ్స్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యువర్ జుడిషియల్ సిస్టమ్. అగైన్ సేమ్ థింగ్స్ వస్తాయి. ఓకే, లేబర్ లాస్, ఓకే, న్యూ లేబర్ లాస్ వచ్చాయి. చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఇవన్నీ. జిఎస్టీ, ఓకే, మనం ఇప్పుడు మొన్న కూడా న్యూస్లో జరిగింది, వెల్త్ ట్యాక్స్ని ఇంపోజ్ చేయాలా, ఇవన్నీ థింగ్స్ అంతే అండి. చాలా అంత ఏమీ భయపడవద్దు వీటన్ని టాపిక్స్ గురించి. ఓకే, ఐ థింక్ ఆల్రెడీ నేను నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో చాలా చోట్ల మెటీరియల్స్ అవన్నీ పెట్టున్నాను. ఇట్ వోంట్ బి డిఫికల్ట్ థింగ్. వాల్యూ యాడెడ్ మెటీరియల్స్ మీరు టెస్ట్ సిరీస్తో పాటు వాల్యూ యాడెడ్ థింగ్స్ చేసుకుంటే అవన్నీ ఆ మెటీరియల్లో ఉంటాయి. ఓకే, ఇండియన్ పాలిటీ ఇది చూడండి, సిలబస్ చాలా తక్కువ. యూపీఎస్సీ మెయిన్స్కి జిఎస్2 చదివినంత ఇక్కడ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అక్కడ ఒక పేపర్ మొత్తం పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్. ఇక్కడ మీకు ఈ పేపర్లో పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్తో పాటు యూ హ్యావ్ ఆల్సో ఎథిక్స్ అండ్ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ అండ్ ద నాలెడ్జ్. సో మనకి ఇవన్నీ 3 కలిసి ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు ఇందులో సిలబస్ అంత ఎక్కువగా ఉండదు. ఓకే, స్టిల్ ఇక్కడ ఈ ఎన్జిఓస్, సివిల్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ కొద్దిగా ఇక్కడ ఈ పార్ట్ కొద్దిగా డీటెయిల్గా ఉంటుంది. సో మనం ఇవన్నీ టాపిక్స్ని ఇండివిజువల్ చదవాలి. పాలిటీలో తీసుకుంటే మీకు అంత డీటెయిల్డ్గా ఉండదు. ఫస్ట్ ఇవన్నీ టాపిక్స్ని కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ తర్వాత కరెంట్ అఫైర్స్లో రీసెంట్గా జరుగుతున్న న్యూస్ని తీసుకొని మీరు ఏదైనా ఎక్స్ట్రాగా చదివితే చదవచ్చు. ఓకే, బికాస్ వాడు ఫంక్షన్స్ అండ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ యూనియన్ అని అడిగినప్పుడు దాంట్లో ఏదైనా పెట్టేయచ్చు మనం. రైట్, ఇంకా డీటెయిల్గా డెప్త్లోకి వెళ్ళి ఏదైనా అడగచ్చు. బికాస్ వాడు చూడండి, ఇష్యూస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ అన్నప్పుడు ఫెడరలిజం రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ చాలా రావచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఇష్యూస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ అన్నప్పుడు ఇందులో ఇంకా నేను కరెంట్ అఫైర్స్లోకి వెళ్తే ఇంకేదైనా ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో బట్ ఫస్ట్ నేను ఇవన్నీ మేజర్ టాపిక్స్, స్టాటిక్ టాపిక్స్ చదివేసిన తర్వాత దెన్ వెళ్తాను. ఇక్కడ కూడా ఏంటిదంటే అప్రోచ్, యూ కెన్ గో ఫర్ ఎనీ మెటీరియల్ లైక్ విజన్ ఐఎస్, లేకపోతే ఎంపూరి ఒకటి. ఓకే, ఆర్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ నోట్స్, యూ కెన్ టేక్ ఇట్. ఎథిక్స్కి వచ్చేసి అతుల్ గర్గ్ నోట్స్ ఒకటి ఉంటుంది. అండ్ ముదిత్ జైన్ది కూడా ఒక నోట్స్ ఉంటుంది. యూ కెన్ గో త్రూ. అండ్ యూపీఎస్సీ లాగా డెప్త్లోకి వెళ్ళదు. ఇక్కడ చూడండి ఎంతవరకు సిలబస్ ఉందో అంతవరకు మాత్రమే వెళ్ళండి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ అదే గవర్నెన్స్ టాపిక్స్ రిపీట్ అవుతాయి. సో టాపిక్స్ బికమ్ ఈజీ. ఓకే, అండ్ జాగ్రఫీ కొద్దిగా ఛాలెంజింగ్. అగైన్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద యువర్ పేపర్ 2 హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీ సెక్షన్స్లో మనకు ఉంటుంది. దిస్ పేపర్ బికమ్స్ లిటిల్ ఛాలెంజింగ్ థింగ్ మనకి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ చదవాలి, ఎక్కువగా ఫిజికల్ జాగ్రఫీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, మొత్తం పెట్టేశాడు అనమాట. సో యూ హ్యావ్ ఇవన్నీ ఏజ్, రూరల్, అర్బన్, సోషల్ జాగ్రఫీ ఇవన్నీ పెట్టాడు. సో దీంట్లో నుంచి మనం మేజర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మనం తీసుకోవాలి. ఇంకా డెప్త్లోకి వెళ్తే అది ఫ్యాక్చువల్ అవుతుంది. బేసిక్ కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ మనకుంటే ఏదైనా మనం రాసేటట్టు వీ షుడ్ బి ఇన్ ద పొజిషన్. ఓకే, దెన్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ద ఇండియా, ఇది మనం యూపీఎస్సీకి మనం చదివేదే. దిస్ పార్ట్ ఈస్ నాట్ ద ఛాలెంజింగ్ థింగ్, ఓన్లీ ఛాలెంజింగ్ థింగ్ ఈజ్ దిస్ పార్ట్. ఓకే, ఎవరైతే ఎస్పెషల్లీ యూపీఎస్సీ వాళ్ళు చదువుతూ ఉంటారో ఈ పార్టే మనకి కొద్దిగా ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది. ఇది ఎనీథింగ్ మార్కెట్లో ఉన్నది. నా వాల్యూ యాడెడ్ మెటీరియల్స్లో కూడా మీకు హిస్టరీ ఉండదు. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ద హిస్టరీ అన్నది ఓకే చాలా బ్రాడ్ ఉంటుంది అండ్ లిటిల్ నీడ్. ఓకే, పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ ఇవన్నీ అంటే నేను ఇయర్స్గా ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇవన్నీ చదువుతానే ఉన్నాను కాబట్టి నేను చేశాను. ఏపీ హిస్టరీ నేను ఎక్కువగా నేను అన్ని ఇయర్స్ నేను దీని మీద ఎప్పుడు చదవలేదు కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ఏ సబ్స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ అన్నట్టు నేను చేయలేదు. సో వెన్ ఐ గెట్ ఒక మంచి ప్రిపరేషన్ తర్వాత, వన్స్ ఐ గెట్ వెరీ గుడ్ కమాండ్ లేటర్ ఆన్, ఇఫ్ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్. ఫర్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ టు దట్ మెటీరియల్ మేకింగ్ ఆఫ్ ద ఏపీ. సో నేను ఇది చేయలేదు. మార్కెట్లో సీనియర్ సార్ నోట్స్ కానీ లేకపోతే మనోజ్ కుమార్ టాపర్ నోట్స్ అనుకుంటా, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. ఓకే, అది కూడా నోట్స్ అనేది బాగుంటుంది. ఇలా 2-3 నోట్స్లు ఉన్నాయి. ఏదో ఒక మెటీరియల్ కూడా ఏదో నేను విన్నాను, గుర్తురావట్లేదు. బట్ మీరు ప్రిపరేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ థింగ్, మీరు ఏపీ హిస్టరీ కనుక ఎప్పుడు చదవబోయి ఉంటే ఒకేసారి కన్సాలిడేటెడ్గా కూర్చొని చదవటం కంటే కూడా రోజు కొద్దిగా చదవండి. ఫర్ సపోజ్ ఇందులో చూడండి చాలా మంది సోషల్ రిఫార్మర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, గుర్రం జాషువా, ఓకే, శ్రీశ్రీ గారు, ఓకే, సత్యనారాయణ గారు, సుబ్బారావు గారు, ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ గారు. సో వీళ్ళందరూ మంచి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయండి వీళ్ళవి. ఓకే, ఒక మంచి తెలుగు అకాడమీ బుక్ తీసుకొని వీళ్ళ గురించి ఒక 100 words డొక్క సీతమ్మ వీళ్ళ గురించి, ఈవెన్ మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఓకే ఆమె గురించి మాట్లాడటం జరిగింది. సో ఈ టాపిక్ వచ్చేసి ఈయన నోట్స్లో అదే మనోజ్ కుమార్
ఆయన ప్రాపర్ నోట్స్‌లో కూడా ఈ టాపిక్ బాగుంటుంది. ఐ థింక్ అండ్ నేను కూడా కొన్ని మెటీరియల్స్ ఆల్రెడీ నా టెలిగ్రామ్ ఛానెల్‌లో కూడా దీని గురించి పెట్టాను. సో, ఓవరాల్‌గా మనం అవన్నీ చూసుకుంటే ఇవన్నీ థింగ్స్ మీకు కవర్ అయిపోతాయి. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఏపీ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ పార్ట్ ఈస్ ద ఛాలెంజింగ్ సెక్షన్ మనం. దీన్ని ఖచ్చితంగా బాగా చేయాలి. ఓకే. మిగతా పార్ట్స్ యూపీఎస్సీ రిలేటెడ్ ఈజీ పార్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అందరూ చేస్తారు. సో, ఈ పార్ట్‌లో మీకు కమాండ్ ఉండడం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ వేర్ దిస్ అండ్ దిస్ సెక్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ పేపర్ యూ షుడ్ స్కోర్ వెల్. ఓకే. ఇందులో జియోగ్రఫీ, ఇండియా అండ్ ఏపీ కూడా ఉంది. సో, యూ హావ్ టు స్కోర్ వెల్. ఇఫ్ యూ స్కోర్ వెల్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్ దెన్ డెఫినైట్‌లీ యూ విల్ బి డూయింగ్ ద యూ విల్ బి ఇన్ ద లిస్ట్. నౌ సర్టెన్ అడిషనల్ థింగ్స్. ఇప్పుడు కొంతమందికి ఉండే జనరల్ డౌట్స్ అడుగుదాం. ఎవాల్యుయేషన్స్ గురించి. యూపీఎస్సీకి, ఏపీపీఎస్సీకి డిఫరెన్స్ ఉంటుందా ఆన్సర్ రైటింగ్‌లో అని. సో, బేసిక్స్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఈస్ ఆల్‌వేస్ సేమ్. బేసిక్స్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అన్నిట్లో అందరికి సేమ్ అండి. ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్. నేను నా యూట్యూబ్‌లో ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అని చెప్పి 2 ఆర్ 3 వీడియోస్ చేశాను. ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు గో త్రూ దోస్ థింగ్స్ టు అండర్‌స్టాండ్ ద ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ రైటింగ్ వీడియోస్. ఓకే. దీన్ని మీరు చూస్తే గనక మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తది. ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్. సో, ఇవి అందరికి అన్నిటికి సేమ్. ఓకే. ఆహ్, హ్మ్. ద దెన్ వచ్చేసి ఆహ్, ద దెన్ మీకు తర్వాత వచ్చేసి మీకు కొన్ని థింగ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు యూపీఎస్సీలో జనరల్లీ ఐ హావ్ సీన్ పీపుల్ రైటింగ్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఇన్ 1, 2 లైన్స్. ఏపీపీఎస్సీలో నేనంత సజెస్ట్ చేయను. ఓకే. ఏపీపీఎస్సీలో కొద్దిగా ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ హావ్ సీన్ ద ఆన్సర్స్ ఆఫ్ సాయి ప్రత్యూష కానీ, లేకపోతే వేరే వాళ్ళవి కానీ, సో, వాళ్ళు కొద్దిగా డీటెయిల్‌గా మంచిగా 2 లైన్స్‌లో రాసారు. ఓకే. అండ్ కొద్దిగా హ్యాండ్ రైటింగ్ కూడా లెజిబుల్‌గా ఉండడం కొద్దిగా బెటర్ థింగ్. సో, ఇదొక్కటే నేను మీకు సజెస్ట్ చేసేది. డయాగ్రామ్స్, ఫ్లో చార్ట్స్ మంచిగా వేయండి. నో ప్రాబ్లమ్, నో ఇష్యూస్ ఇన్ దట్. ఓకే. సో, ఇది మాత్రమే మీరు మైండ్‌లో పెట్టుకోవాల్సింది. ఎక్కువగా మీరు ఏమి టెన్షన్ పడొద్దు. సబ్జెక్టివిటీ ఉంటుంది, స్కామ్‌లుంటాయి. ఇవన్నీ మనకు తెలీదు. మనకు చేతిలో లేవు. సో, ఇవన్నీ థింగ్స్‌ని మీరు మైండ్‌లోకి ఎక్కించుకోవద్దు. ఓకే. సో, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ అబౌట్. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు వన్ థింగ్ ఐ హావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద ఎవాల్యుయేషన్. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఎగ్జామ్ టైమ్. సో, మార్చ్ ఆర్ ఏప్రిల్‌లో ఉంటుంది అంటున్నారు. వి డు నాట్ నో. మనం ప్రిపేర్ అయ్యి పెట్టాలి. దెన్ థర్డ్ థింగ్, డు నాట్ మేక్ ఏబీపీఎస్సీ యాస్ యువర్ ఓన్లీ టార్గెట్. ఏబీపీఎస్సీ ఆర్ టీఎస్‌పీఎస్సీ కానివ్వండి. ఓన్లీ టార్గెట్ ఉండకూడదు ఎప్పుడు కూడా. ఈ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ యాస్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ది యూపీఎస్సీ ఆర్ ఎనీ ఎగ్జామ్, యూ షుడ్ బి మెచ్యూర్డ్ ఎనఫ్. సో, స్టేట్ ఎగ్జామ్స్‌లో మనం చాలా కాంట్రోవర్సీస్ చూస్తా ఉంటాం. ఈవెన్ నేను 2018 నోటిఫికేషన్ అప్పుడు నేను కూడా ఒకసారి అలా రాసాను. రాసిన తర్వాత అప్పుడు కూడా ఇంటర్వ్యూ క్వాలిఫై అయ్యి, ఆ తర్వాత రేపు ఇంటర్వ్యూ అనగా ఇంకా దాన్ని ఆపేశారు. తర్వాత నెక్స్ట్ టైమ్ లిస్ట్‌లో నా పేరు రాలేదు. ఇంక అంతే. ఐ జస్ట్ స్టాప్డ్ దేర్. ఓకే. ఇంకా ఐ గాట్ డిసప్పాయింటెడ్ అండ్ ఆల్. ఓకే. ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్. సో, ఇప్పుడు అదే ప్రాసెస్‌లో ఇంకా నాకు ఉండడం నాకు ఇష్టం లేదు. సో, ఐ కేమ్ ఔట్ ఆఫ్ ఇట్. సో, నాకింకా ఎగ్జామ్ ప్రాసెస్‌లో నాకంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఐ యామ్ జస్ట్ ఇంటూ ద టీచింగ్ అండ్ ఆల్. సో, పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటిదంటే, సో, ఇలా చాలా డిసప్పాయింట్‌మెంట్ అవుతా ఉంటుందనమాట. సో, యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూస్‌కెళ్ళిన తర్వాత ఐబీపీఎస్సీ రాస్తే, సరేలే అది రాలేదు ఇదైనా వచ్చేస్తుంది అన్న ఫీలింగ్‌లో ఉన్నప్పుడు, సో, ఇది కూడా మళ్ళీ ఒక 1 ఇయర్ పాటు కోర్ట్ కేసులు జరిగి, ఆ తర్వాత మళ్ళీ రిజల్ట్ వచ్చి అందులో నేమ్ లేక అవన్నీ చాలా డిసప్పాయింట్‌మెంట్‌గా ఉంటుంది. సో, ముందే మన మైండ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో, ఏపీపీఎస్సీ షుడ్ నాట్ బి ఓన్లీ టార్గెట్. వేరే ఎగ్జామ్స్ రాసి యూపీఎస్సీ రాయండి. డిలేస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ జరగొచ్చు. మన చేతిలో లేవు. ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే ఎగ్జామ్ ఉన్నప్పుడు చేయొచ్చు. ఓకే. ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ హావ్ ఆల్రెడీ ఫినిష్డ్ ద బ్యాచ్ 1. ఓకే. ఇప్పుడు బ్యాచ్ 1లో ఆళ్ళు ఆల్రెడీ చదివి పెట్టుకున్నారు. సో, నిజంగా ప్రాపర్‌లీ చదివి పెట్టుకున్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు అట్‌లీస్ట్ దే విల్ బి అహెడ్. దే విల్ బి హావింగ్ సమ్ కంటెంట్. మర్చిపోయి ఉంటారు కాస్త కూస్తో, కానీ రివిజన్ చేయడం అంత డిఫికల్ట్ కాదు. సో, అలా ఒకసారి చదివి పెట్టుకుంటే, మీరు రేపు వేరే జాబ్‌లోకి వెళ్ళిపోయినా, మీరు లేపోతే పెళ్ళిళ్ళు చేసుకొని, ఏమైనా చేసుకున్నా, ఫ్యామిలీ పెట్టుకున్నా, ఎక్కడికన్నా వేరే ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా, ఎగ్జామ్ టైమ్ పీరియడ్‌లో ఒక 15 రోజుల ముందు చదివి కూడా రాయొచ్చు. దట్ ఈస్ హౌ పీపుల్ విల్ ఆల్సో అటెంప్ట్ దీస్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే. సో, అలా మీరు ప్రిపేర్ కాండి. ఓకే. చెప్తాను హేమంత్. ఓకే. లెట్ మీ ఫినిష్ దిస్ థింగ్. సో, ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు ప్రిపేర్ ఇన్ దట్ వే ఏపీపీఎస్సీని ఒక కొద్దిగా అంటే జాయిన్ అయ్యి మనం అందులో కూర్చొని ఒక 1, 2 ఇయర్స్ అయినంత వరకు కొద్దిగా మనకి ఏమవుతుందో తెలీదు. సో, ఆ కైండ్ ఆఫ్ అన్సర్టెనిటీని కన్సిడర్ చేసుకొని మీ లైఫ్‌ని ప్లాన్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నాకు కరెక్ట్‌గా ఏప్రిల్‌లో ఎగ్జామ్ జరిగింది. జూలైలో రిజల్ట్ రావాలి. నేను ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్‌లో నేను ఎళ్ళిపోవాలి. లేకపోతే నేను డిప్రెస్ అయిపోతా. అలా పెట్టుకోవద్దు. ఓకే. ఆల్వేస్ బీ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెంట్ అండ్ రేషనల్ ఇన్ ద ఏబీపీఎస్సీ థింగ్. నెక్స్ట్ థింగ్స్ వచ్చేసి స్కామ్స్ ఇవన్నీ రూమర్స్. ఓకే. అవన్నీ పట్టించుకోవద్దు. ఓకే. అవన్నీ జరుగుతా ఉంటే అండ్ నంబర్ ఆఫ్ పోస్టింగ్స్ ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. ఓకే. నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ కూడా ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ దాంట్లో తక్కువున్నాయి. సో, బట్ స్టిల్ ఓకే. గివ్ యువర్ బెస్ట్.
సో మన టార్గెట్ ఎలా ఉండాలి అంటే, సో వాట్ ఎవర్ బి ఐ విల్ గివ్ మై బెస్ట్. సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ విల్ బి ఫెయిర్. సో ఇఫ్ దట్ థింగ్ హ్యాపెన్స్, సో ఐ షుడ్ బి ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామ్. ఇది మనం బాగా చదివితే ఓకే, యూపీఎస్సీ కూడా ప్రిపరేషన్ యూజ్ అవుతుంది. బికాస్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ యూ స్టడీ ఫర్ ద ఏపీఎస్సీ కెన్ బి యూజ్ యాజ్ అ కేస్ స్టడీ ఇన్ ద యూపీఎస్సీ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇప్పుడు కాకపోయినా తర్వాత సబ్సిక్వెంట్ థింగ్స్లో కూడా మీకు వేరే చోట్ల కూడా అది హెల్ప్ అవుతుంది. సో టేక్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఇన్ దిస్ మేనర్. నౌ కమింగ్ టు this is how we have to approach. Now coming to my mentorship program. ఇప్పుడు నా mentorship లో మీకు డైలీ 1 క్వశ్చన్ వితౌట్ ఎవాల్యుయేషన్ వస్తుంది. అండ్ వీక్లీ సాటర్డేస్ ఆర్ సండేస్ ఒక 5 క్వశ్చన్స్ విత్ ఎవాల్యుయేషన్ వస్తుంది అనమాట. సో టోటలీ మీకు 10 క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీ వీక్ వస్తుంది, 5 క్వశ్చన్స్ విత్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ 5 క్వశ్చన్స్ వితౌట్ ద ఎవాల్యుయేషన్. సో అలా మనము ఆ షెడ్యూల్ మొత్తం అవుతుంది. ఆ 1 పేపర్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నవంబర్ ఎండింగ్ దాకా. నవంబర్ ఎండింగ్ అయిపోయింగానే సో దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ద సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కంప్లీట్ మాడ్యూల్ టెస్ట్ పేపర్. 15 క్వశ్చన్స్ మీకు ఒక సెక్షనల్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ అలాగే వేరే పేపర్స్కి కూడా మీకు కవర్ అవుతుంది. పేపర్ 2, పేపర్ 3, పేపర్ 4 అలా అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మధ్య మధ్యలో మీకు ఎస్సేస్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. సో ఐ హావ్ మెన్షన్డ్ ఎస్సేస్ ఆల్సో హియర్. ఎస్సేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? టోటల్ 8 కాంప్రహెన్సివ్ టెస్ట్ అంతా 7 ఎస్సేస్. ఓకే, 7 ఎస్సేస్ మీకు మధ్యలో వస్తాయి. సో ఒక త్రీ ఎస్సేస్ వచ్చేసి అదే ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్ దీంతో పాటు జరుగుతాయి. మిగతా 4 వచ్చేసి మంత్లీ 1 ఎస్సే. దీంట్లో కూడా మీకు ప్రాక్టీస్ జరగడం జరుగుతుంది. ఓకే, వీటన్నిటికీ మీకు సినాప్సిస్ వస్తుంది. అండ్ దెన్ మనము వన్స్ ఇన్ ఏ వీక్ ఆర్ 10 days జూమ్ సెషన్లో మనం కలుస్తాం. జూమ్ సెషన్లో మనం కలిసినప్పుడు మీకు ఏం డౌట్స్ వచ్చినా, మీకు ఏం ప్రిపరేషన్లో ఏం కన్సర్న్స్ వచ్చినా యూ విల్ బి డైరెక్ట్లీ రీచింగ్ అవుట్ టు మీ. అండ్ అది కాక మీరు నాకు టెలిగ్రామ్లో కూడా నేను ఈజీలీ యాక్సెసిబుల్ ఉంటాను. మీరు ఎప్పుడు నాకు మెసేజ్ చేసినా మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ ఐ విల్ రెస్పాండ్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ అవర్స్, మ్యాక్స్ 24 hours, మ్యాక్స్ విత్ ఇన్ 2-3 hours కూడా నేను రెస్పాండ్ అయిపోతూ ఉంటాను. సో నేను ఆన్లైన్ తీసుకుంటాను. బట్ ఎవరైతే నన్ను ఆఫ్లైన్లో మీట్ అవ్వాలనుకుంటారో, హైదరాబాద్లో మీట్ అవ్వాలనుకుంటారో, హైదరాబాద్లో ఉన్నవాళ్ళు దే కెన్ కమ్ డౌన్ డైరెక్ట్లీ. నేను జనరల్లీ ఇంట్లో నుంచి హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటాను. ఇంట్లో నుంచి కూడా మెయింటైన్ చేయొచ్చు, కలవచ్చు. ఆర్ నేను 4MISలో మెంటర్షిప్ తీసుకున్నప్పుడు 4MISలో మీరు అక్కడ నేను చెప్తాను, మీరు అక్కడికి వచ్చి కూడా నన్ను కలవచ్చు. సో జూమ్ సెషన్స్లో మీ డౌట్స్ని అడ్రస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ప్లాన్. సో బిఫోర్ ఫినిషింగ్ అప్ లెట్ మీ డీల్ విత్ సంథింగ్ అబౌట్ ద గ్రూప్ 2. సో గ్రూప్ 2కి మనకి కాన్సెప్ట్స్, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ డెప్త్లోకి వెళ్ళకుండా సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఫ్యాక్చువల్ పార్ట్ అండి. ఇక్కడ ఫ్యాక్చువల్ పార్ట్ దగ్గర మెమరైజేషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో గ్రూప్ 1కి గ్రూప్ 2కి ఇక్కడ చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది. సో యూ నీడ్ టు మెమరైజ్ మెనీ థింగ్స్. గ్రూప్ 1కి మీరు అంత బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, కానీ గ్రూప్ 2కి యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్. దీనికోసం స్పెసిఫిక్గా మీకు గ్రూప్ 2 మెటీరియల్స్ కూడా ఉంటాయి. అదే రైట్, ఇప్పుడు తెలుగు ఇప్పుడు హిస్టరీ కానివ్వండి, స్పెసిఫిక్ ఏపీ హిస్టరీ కానివ్వండి, ఓకే, వేరియస్ బుక్స్ పీపుల్ విల్ ఫాలో. ఓకే, దాంట్లో కూడా ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు పికప్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ రెలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద PYQs. ఓకే, లాస్ట్ ఇయర్ టైం గ్రూప్ 2లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ బేసిస్ మీద ఇంటెలిజెంట్గా బైహార్ట్ చేయండి. బికాస్ మన ప్రతి ఒక్కళ్ళ హ్యూమన్ మైండ్ కెపాసిటీ గుర్తుపెట్టుకునేది చాలా లిమిటెడ్ ఉంటుంది. వీ కెనాట్ మెమరైజ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇన్ ద లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద టైం. సో ఎంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోవాలో ఫ్యాక్ట్స్ అంతవరకే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎంతవరకు అవసరం అంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోండి. అనవసరమైన ఫ్యాక్ట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలని ట్రై చేయొద్దు. ఓకే, కొన్ని థింగ్స్ని బ్రాడ్గా మీరు ఒక ఐడియా గుర్తుపెట్టుకున్నా కానీ యూ షుడ్ బి ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు రీకాల్ దోస్ నేమ్స్. ఓకే, సో గ్రూప్ 2 రిలేటెడ్ ఏదైనా ఫ్రీ కంటెంట్ నేను ఒక ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ నేను గ్రూప్లో కూడా పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. బట్ ఐఎమ్ నాట్ ప్రామిసింగ్. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ ట్రై టు డూ దట్. ఓకే, నేను సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ అట్లీస్ట్ ఈ డైనమిక్ ఏరియాస్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎకానమీ రిలేటెడ్ ఏరియాస్లో ఫోకస్ చేయడానికి నేను చేస్తాను. ఓకే, బట్ ఐఎమ్ నాట్ ప్రామిసింగ్ దట్. ఐల్ ట్రై దట్. సో మేజర్లీ నా ఫోకస్ గ్రూప్ 1 మీద ఉంటుంది అండ్ ఎస్ఏ మీద ఉంటుంది. అది కాదు, నేను ఓన్లీ సపరేట్గా ఎస్ఏ మాడ్యూల్ జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ఎస్ఏ మాడ్యూల్ కూడా జాయిన్ కావచ్చు. ఓన్లీ ఎస్ఏ మాడ్యూల్ వచ్చేసి దీంట్లో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్ఏస్ మీకు వస్తాయి. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ కంప్లీట్ ఎస్ఏ మాడ్యూల్ విత్ ఈ 10 ఎస్ఏస్కి సినాప్సిస్ మాత్రమే కాకుండా అడిషనల్గా ఒక 20-25 ఎస్ఏస్కి సినాప్సిస్ రావాలి విత్ ఎవాల్యుయేషన్, అంటే ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 6,000 మనకు ఉంది టోటల్లీ 10 ఎస్ఏస్. అండ్ మొత్తం మనకి ఒక 30-35 ఎస్ఏస్కి యూ విల్ గెట్ ద కంటెంట్. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఏవైతే టాపిక్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉంటాయో దానికి ఒక కంటెంట్ మెటీరియల్ మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ షుడ్ బి అబౌట్ ద ఎస్ఏ. వితౌట్ ఎస్ఏ తీసుకుంటే ఇట్ వుడ్ బి 9,000. సో అండ్ ఎవరైతే మంత్లీ నేను జస్ట్ డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు, సో డైలీ 1 క్వశ్చన్ 5 days a week విత్ సినాప్సిస్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ 1,500.
అండ్ 2 క్వెషన్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు 2500. సో జస్ట్ ఇది స్టూడెంట్స్ కోసం అని చెప్పి, ప్రాక్టీస్ కోసం అని చెప్పి అది కూడా పెట్టాను. బట్ యూజువల్లీ హూఎవర్ హాస్ జాయిన్డ్ దిస్, ఐవ్ సీన్ దే యూజువల్లీ కన్వర్ట్ టు ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్, బికాస్ దే రియలైజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. మీరు బ్యాచ్ 1 స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే నా దగ్గర ప్రోగ్రామ్ చేశారో వాళ్ళని ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీవన్. నో వన్ ఇస్ డిసప్పాయింటెడ్. సో నేను అందరికీ యాక్సెసిబుల్ గానే ఉన్నాను. మెటీరియల్స్ గురించి కూడా ఎవరు డిసప్పాయింటెడ్ కాదు. అండ్ దట్ మీరు యూ కెన్ నేను ఎక్కడ నేను నాకు మార్కెటింగ్ రాదండి. నేను జస్ట్ ఆన్లైన్లో చాలా లిమిటెడ్గా ఉన్న వాళ్ళతోనే నేను చేసుకుంటా ఉంటాను. నా గురించి నాకు చెప్పుకోవడం కానీ, ఐఎమ్ వెరీ పూర్ ఇన్ దట్. హూ ఎవర్ నో మీ ఓన్లీ త్రూ మౌత్ టాక్, ఓన్లీ ఒకళ్ళ ద్వారా ఒకళ్ళు చెప్పుకొని ఇక్కడ సార్ బాగా చెప్తాడు, ఆయన బాగా చేస్తూ ఉంటాడు అని చెప్పి తెలుసుకొని మాత్రం ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు. సో యూ గైస్ టాక్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్, టాక్ టు యువర్ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్, అండ్ గో త్రూ ద ఛానల్. నా ఛానల్లో కూడా ప్రీవియస్ కంటెంట్ ఉంది, సినాప్సిస్ ఉంది, చాలా క్వశ్చన్స్ నేను పోస్ట్ చేశాను, సినాప్సిస్ ఉన్నాయి. ఓకే, నా వీడియోస్ ఉన్నాయి యూట్యూబ్లో, నా కంటెంట్ ఎలా ఉంటుందో చాలా వీడియో డిస్కషన్స్ ఉన్నాయి. యూ గో త్రూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. Okay, then again, whoever wants to enroll in the program, they can ping me. Okay, that's all uh, about the discussion. Any questions, any doubts you guys have? Any questions? Guys can unmute and ask me. Sai Kumar, Manasa, two Manasas, BMN. Even questions on whoever watches the video later on, even they can ask me on the Telegram line on. Okay, I think 991 is my Telegram ID. So that's all what I wanted to discuss. సో క్వాలిటీ విషయంలో మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు, భయం ఉండదు. ఓకే, సో బెస్ట్ మీకు ప్రొవైడ్ చేయాలి తెలుగు స్టేట్స్లోనే. ఆబ్వియస్లీ ఐ వాంట్ టు బీ ద బెస్ట్ eventually. So content evaluation, discussions, so all those things will be very high in quality, so you need not worry about that. ఇంకా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా, ఆర్ షాల్ ఐ వైండ్ అప్ ద సెషన్? ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద సెషన్. ఎనీ డౌట్స్ మీరు నాకు పర్సనల్గా కూడా టెలిగ్రామ్లో మెన్షన్ చేయొచ్చండి. ఓకే, సో మండే నుంచి మనం స్టార్ట్ చేస్తాం ప్రోగ్రామ్. సో హూఎవర్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ జస్ట్ పింగ్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్. ఓకే, టేక్ కేర్ ఎవ్రీవన్. బై బై, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే, సారీ గుడ్ నైట్, స్లీప్ వెల్, బై బై.